winners of the Iloilo Songbird Year 12. So in just a short while, we will be at the residence of Serai family, of course, to have a short chit-chat with the first runner-up of the 2012 Iloilo Songbird, John Joseph Serai. So stay tuned and keep on watching Good Day, Western Visayas. I'm proud to present to you the first runner-up of the Iloilo Songbird Year 12, John Joseph Serai. So, of course, people call you JJ. Okay. First question ko, Jay. Paano nag-umpisa ang imong hilig sa pagkanta? At what age? So, 11 years old. So, bago lang gid, sinilang gid niya. During your younger age, nag-apulo kanta ka or wala pa? Wala pa. Okay. So sa Subong, you are in grade 6. So pwede tamang balang school? I'm from San Matias Elementary School. Wow! You see? Sa 12 years ang Iloilo Songbird. Congratulations, Tita Raj. Grabe ang kagat sa of course, sa tao, sang Iloilo Songbird, nakalabot niya pati diri sa Dimle. And you know what, as we travel kagina, kamagali kalayo isang lugar, no, ni JJ. But then, of course, gintinguan din niya makapa-city just to join the Iloilo Songbird. So, who encourage you? Sinunang tawag, hatag si mo idea nga, ay may Iloilo Songbird, you want to join the competition? Si Ma'am Mildred Medicine. So si Ma'am Mildred is your teacher. So friend siya ni mami mo, mama mo. Okay. Before the Songbird, Jay, sa school, nagagaw ka na giman ito singing competition. Yes. So ano ang mga ginaintrahan mo mga contest sa school? Literary musical. And then? Sa Binlega Talent. So, and all of it, nagdaog ka sa mga contest niya. Wow! So, medyo maliwas ko anay gamay. Dulaon tanay ang singing niya talent ni JJ. Aside sa singing nabi, ano pagid ang talent na may ara si JJ niya? Pwede ta mga pabga. Drawing. And, you know what? Medyo may connection ang plant diri sa likod. Okay? Green thumb, kung siningon, mayo siya mga mag-comes sa mga plants. So, ka-join ka man dito sa mga gardening. Oh, you see. So, and recently you won first place. And you will be representing your school sa may, I think you have this competition, no? Yeah, it's a division competition na ikaw ang represent sa iyong school. So, congratulations for that. So, you see, you know what, having the talent is not just, hindi lang dapat nga may talent ka, no, sa singing or sa kung ano man nga mga aspects or different fields man. Importante ka-excel ka man sa school and you have that, JJ tanan. So, continue and keep it up, no? So, at this time, gusto ko mabatian ang winning piece ni JJ, no, during the competition. Ba't lang bisan chorus lang na part sa imong gindagan sa Iloilo Songbird. Ituring mong kahapoy waring paniginip lang. Ang bukas pangitain yang ganda sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo ay laging sulit lang. Kay ganda ng buhay ngayon. Wow! You see? You know what? Ang 3 winners gid man sa Iloilo Songbirds.
na ang grand winners natin is really deserving. So, congratulations for that. And at this time, no, I know myself, pag-ibig more than that, no, sa Iloilo Songbirds. Ang Iloilo Songbirds is just a training ground. And ako nabulig sa liwaton ko, no, for the information sa mga viewers natin, damo-damo na product ang Iloilo Songbird. And recently, ang ginapabugal atong si Mary Hart Castor, no, na nag-join sa Talentadong Pinoy. And hopefully, kasi pa lang, no, time comes, si JJ, why not, di ba? So, as what Tita Raj is always telling you and the rest of the songbirds na stay your feet on the ground, no? So, dapat din, no? At this time, yaan ta ka chance to say thank you sa tanan ng mga tao na of course, nag-inspire sa imo, nagbulig din sa imo kung ano man ang mga na-achieve mo sa buhay. Of course, sa parents mo. It's your chance. Oh, nauna gid na thank you ko kay God. Tapos sa mga teachers ko, nag-support sa akin, sa parents ko, sa family ko nga nag-support man sa akin. Thank you, kid. Thank you very much to all. And of course, syempre, basi may mga ara dira nga gusto man niya sundan ang imo yang yapak, no? Imo nga hilig sa pagkanta. Gamay lang din niya advice. Paano ni JJ ginahalungan ang boses ni JJ kay ma-maintain ang kanami sa ano? Practice lang, kid. More practice lang. Vocalization. Okay. So, and of course, sa luwat na viewers, especially the kids, pati ang eskwela, hindi niya pagbabayan. And that's why very proud yes, mama ni JJ for that. And again, congratulations. Thank you so much sa manamit ng food. Tita, thank you so food. And enjoy din kami. Actually, gin-enjoy namon ang picture taking sa may plaza. Kagkaroon, harap pa na may a lot of na pwede namon i-showcase sa inyo diri sa Good Day Western Visayas. Kag i-tour kami karon ni JJ diri sa ilang lugar. Salamat sa damit-damit nyo po. Damit gidya, as in makita ninyo ang pictures lang na gutumon na kamo. How much more kung kauno nyo pagid kanamit sa pagkaon. So again, just keep on watching Good Day Western Visayas. The escapade continues as we will discover new places, meet beautiful people, and of course, features a lot of events only here at Good Day Western Visayas.
At my back, it's the proud school of our first runner-up for the Songbird Year 12, JJ. Of course, diri siya nag-eskwela sa Nia Elementary, the pride of Bingle. With me is of course the proud teacher of JJ, math subject, and of course the coach man siya when it comes to music. So we have Sir Julie Jorda. Sir, a few message na gid para kay JJ. Si JJ, nag-start na siya grade 5. So ako man siya ang coach siya. So when it comes sa sa music okay man sa quality of voice, okay man. There you have it, guys, the first runner-up of the 2012 Iloilo Songbird, John Joseph Siray. So again, keep on watching Good Day Western Visayas. I am your host, June Patrimonio Portal. Bye-bye!